Amukira ngeishia kwa mwiroreri wa ceceni ya Inooro TV haria hothe uratwamukira uri anishirikitie kwihanda tha 10 riria ngukwireire tugukorwo tugicemania o ringi tuguo tukirora maria maragithie na mbere guku bururi-ini ona nja wa itoka cia bururi na ngakuririkania kwaraniria na ithui ni kuhitukira namba itu ya ndumiriri nguhi niyo 2288 na oho mitambo yothe ya ukinyaniria ya Inooro TV kuria YouTube tukire mathaa 24 koguo ndumiriri itu no gukorwo ukimiamukira ni ritwa ria kwa njitagwo Ikua wa Boshi na tukiambiriria maria turi na moni ati borithi county-ini ya Nyeri ni mahuthirite ndogo ya kuruta maithori kuhurunja muingi wa itura ria Kianjogu uri ururunganite gukumithia njuragano ya magigi ya Chantel Waruru mwana wa ukuru wa miaka 9 uria ukorirwo oragitwo na gateo kioro mucie kwa mwikuirwo muingi ucio uria ururunganite kwa makiria ma ithaa rimwe na mwiri wa mwana ucio no macinite nyumba ya mwikuirwo na area ya nyina uria marakuruhania na igeria ria kuhithira ngero ya muruwe na njira ya gukunika kioro kiria mwana ucio arutitwo hindi ya mururungano ucio borithi no maruhithukitie rithathi makigeria gutunya muingi mwiri wa mwana ucio tukitafuta in the compound tukampata in the pit latrine where she had been stabbed, and upon recovering the body we found she had been cut into 2 pieces, brutally murdered. Tunashindwa kwani watoto tutapeleka wapi? Sasa ni Chantel tulikuwa na mwingine. Sasa tunashindwa kwani nyinyi wanaume tutapeleka wasichana wapi? Hatutazaa wasichana. Tukizaa wasichana tunakuwa na duru. Ni askari. Askari wanatufuruga, wametupiga na tia. Tunataka huyo kijana mwenye alifanya hiyo mambo tumuone. Tupate haki ya mtoto. Hii ni mbaya sana hizi. Yaani imefika mahali mpaka tia gazi watu wanarushiwa mpaka hii. Risasi. Like bullet. Nataka kuuliza hii serikali, mnataka kuua watoto wetu mpaka lini? We need justice. We need what? Justice. We need what? Justice. Ikire report yake hana tukakihoka aria matafanitie giko giki nime ukorwo magitacukirio ikinya ria kiwatho. Na tukitigana ripoti hiyo ni ati murugamiriri munene wa kambuni ya Equity ario nyene bengi ya Equity Dr. James Mwangi netaburitwo ta umwe wa aria mari muharini wa mbere maundu-ini ma uthii wa na mbere na ukuria na agakerekwo itari-ini ria Devex Power 50 merutaniria make urugamiriri-ini wa kambuni ino ya Equity Holdings nimo mamuhete mweke itari-ini riri ria andu 50 guthi thiini wa thi bengi ya Equity igithie na mbere na gutambia mathagu gitaru-ini kia Africa kuria riu iri na aigithia matemeire milioni 17. The reason why we shall succeed in the African Recovery and Resilience Plan is because we are building the next generation of entrepreneurs, the next generation of leaders. 42% of our giving, and we'll see how big the big giving is to young people. Wings to Fly, RIMU program. Equity Leadership Program follows with 30. So what does it mean? It means 80% of our spending in the foundation is building. Matukithina mbere ni ati kuringana na uthuthuria wa gikundi gitari gia githirikari kia IEA Kenya ona gutika mubango wa urigiti utari marihi wa shano urakura. Mubango uyu ni uremetwo kuguna a Kenya uria wathiriirio iratathi-ini wagikana ukunderu wa besha gucererwo kwa marihi mathibitari-ini ungumania na imwe cia itumi iria iracokia sha na thutha maya maracungiriria a Kenya kwaga mutungata kana rimwe kuriha besha iria sha yaremererwo na kungi mathibitari magithema na sha oho mathibitari ni morotetwo ni guthoga rithiti cia arwaru niguo sha imarihe besha nyingi na oho kuhe arwaru dawa kana motungata matafatie itanya-ini ria gukama besha cia sha. Case, this package is quite ambitious and expensive. And no doubt, obviously, this raises certain risks. If you have such an ambitious package that outpaces the finances that we have as a country, and we've seen funding gaps, so I've taken you through each of the three, and also the ability of the system to manage this. If those two are outpaced by this ambition, then obviously that would raise certain risk. And that's what we have in the main complaints that you get, particularly from private health facilities, is that the tariffs do not reflect the real cost of service.
So that has been mentioned with regard to optical services. Dental tariffs are actually standardized, ignoring variations by facility, by location, patient volume, and case. So facilities have different volumes, and so that obviously means that the costing is different from one that has a lower volume. Case loads may also vary, so there is need to be sensitive to those kind of variation. Natagetiga na ripoti ni ati Speaker wa Senate Amason Kingi ni oritie kugia na mĩario gatagati ka magavana na senator itabini ria kunina njatũkano na ũirano ũrĩa ũkoretwo ũkĩoneka gatagati ka wabici ici cierĩ kaunti-inĩ ĩmwe. Mĩario ya Kingi hanikĩte rĩrĩ governor wa Narok Patrick Ole Ntutu anyitĩte kana ekinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya Senate na gũthũrima mahũthĩro ma county rĩrĩ magavana merĩga kũheana mũkana nĩ megwĩthema gũthiĩ cikaro-inĩ na makiuga yahanĩte tarĩ kanya ka maseneta kũmokĩrĩra. Interest and penalties that you inherited from the defunct local authorities, as well as the interest that you inherited from the previous administration. Because I think this 1.9 billion, and maybe you can tell us what percentage of it is actual contribution vis-a-vis the interest and the penalties. Governor? Thank you, Chair. I want to confirm to you that the total amount you see, 1.9, almost about 400 million is on interest that has been accruing for since the time of the defunct county councils, and partly, the last 10 years. But as Senator for Narok has just asked whether we are engaging, indeed we are. We are having talks with the three funds so that they can waive away the interest. That will mean that if they can remove about 400 million Kenyan shilling here, you can see that it will be weighing about 600. And that is a figure that we can settle within the next 2 financial years. No. And on the issue of remittance, we are indeed on time. We remit all our dues when we are paying the salary. Every 26th month of the month, when salaries are paid, we remit the fund. Na tukitigana ripoti ĩgiĩ maseneta na magavana nĩ ati wakiri Lempa Ole Soyinka nĩ ahadĩte cira igoti-inĩ inene agĩtetia ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ gũtabania mahoya ma bũrũri ma o mwaka. Akĩenda bunge ya bũrũri ĩtarĩrie nĩ mbeca cigana ciahũthĩkire na mahoya maya ma mwaka wa 2025 na oho igoti rĩgĩe mbere na rĩũrie mũingĩ kĩrĩa gĩatũmire kũhũthĩka kwa mahoya ma mwaka ũyũ cira-inĩ ũyũ. Soyinka athitangĩte komishoni ya motungata ma bunge ya bũrũri, bunge ya Senate, munene wa watho hamwe na komishoni ya ũkinyanĩria wa ihoto, akiuga nĩ magagarĩrĩte watho kwaga gũtarĩria mbeca iria ihũthĩkaga na mahoya maya. Wangui wa Mwangi nĩ wari na riboti ĩno makĩria. Cira-inĩ ũrĩa ũhandĩtwo igoti-inĩ inene rũhonge-inĩ rwa maũndũ ma gatiba na ihoto cia ũmũndũ, wakiri Lempa Ole Soyinka aratetia ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ gũtabania mahoya ma bũrũri ma o mwaka, akĩenda bunge hinyĩrĩrio kuga nĩ mbeca cigana ciahũthĩkire na mahoya maya mwaka mũthiru. Wakiri ũyũ augĩte mweri-inĩ wa gatatũ mwaka wa 2025 nĩandĩkire marũa kũrĩ karani wa bunge akĩenda heo ũhoro wĩgiĩ mahoya maya, na thutha ũcio akĩrũmĩrĩria marũa makĩria kũrĩ mweri-inĩ wa gatandatũ o mwaka ũyũ. Atarĩirie atĩ ona komishoni ya ũkinyanĩria wa ihoto mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka wa 2025 nĩyandĩkire kũrĩ bunge cierĩ na kũmera maheane ũhoro ũrĩa morĩtio. No na thengia wa ũguo tũrani twa bunge twacokire kũmũtũma kũrĩ komishoni ya ũtungata wa bunge. Anja ĩrĩa komishoni ya ũtungata wa bunge yamũcokeirie mweri-inĩ wa 10 mwaka wa 2025 nĩ atĩ mahoya maya ma bũrũri nĩ marĩ mathabu-inĩ marĩa matemanirio bunge-inĩ, no makĩrega gũcokia kĩũria kĩrĩa aorĩtie kĩgiĩ mũigana wa mbeca iria ciahũthĩkire, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na gatiba gĩcunjĩ kĩa 35 kĩgiĩ ũhoro wa ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ. Cira-inĩ ũyũ wakiri Soyinka arenda igoti rĩgirie bunge kũhũthĩra mbeca makĩria cia mũingĩ gũtabania mahoya maya ma bũrũri mwaka ũyũ. Baadaye wakatuambia tuende kwa mkaguzi wa pesa za umma, Auditor General, tukawaambia nyinyi ndio tunataka mtuambie National Prayer Breakfast ya mwaka uliopita mlitumia pesa ngapi. Wamelinda kutuambia
na tumewasilisha kesi mahakamani ili jaji awaambie watupatie ni pesa ngapi ambazo zilitumiwa kwenye hiyo National Prayer Breakfast, na ni kwa nini inafanyika kwenye hoteli ya kifahari ambayo watu ambao hata wanakaa kwenye mtaa wa duni wa Mathare ambayo imekaribia Safari Park hawezi enda maombi hayo. Oguko igoti-inĩ inene cira-inĩ ũngĩ ũrĩa wakiri ũyũ ahandĩte akĩenda ciama cia ũteti igire gũtabanageria mĩcemanio ya ũteti thingira-inĩ igoti nĩrĩregete kũruta watho ũyũ, na mũcirithania Bahati Mwamuye akauga cira ũyũ ũthikĩrĩrio. Wakiri Soyinka augĩte kũhũthĩra thingira wa iregi hamwe na cikaro ingĩ cia mũingĩ na maũndũ ma ciama cia ũteti nĩ wagarari wa watho na ũhũthĩri mũru wa indo cia mũingĩ, akĩenda igoti rĩhinyĩrĩrie mbeca cia mũingĩ iria ihũthĩkĩte mĩcemanio-inĩ ta ĩno icokio. Fire si fire. Ona gũtuĩka igoti rĩtirutĩte watho wa kũgiria mĩcemanio ĩno kũringana na ihoya rĩa wakiri ũyũ, mũcirithania Mwamuye nĩ ararĩirie gũthikĩrĩrio gwa cira ũyũ tarĩki 6 mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Nĩ ngatho wa Ngui wa Mwangi. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ President William Ruto nĩarugũrĩtie mũbango wa kuonjorithia ũrĩa ũreita Zidi Trader, na ũrĩa ũgũkorwo ũkĩhe Kenya mweke wa kũgũra shares cia kambuni itiganĩte na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũtambo-inĩ wa M-Pesa. Nĩ ũthundũri ũkũrehe ũthiũ mwerũ harĩ mĩbango ya kũigithia na kũgũra shares, amu gũtirĩ koragwo na mũtukanio wa arĩa marĩ na ũhoti mũnene kĩmũhuko wa kũgũra shares na ũrĩa ũrageria kwĩyũkĩrĩria. Through the seamless integration of stock trading into the M-Pesa platform, millions of Kenyans, especially our young people and women, will gain simple, affordable, and convenient access to investments in shares, in bonds, and other products listed on the Nairobi Securities Exchange, placing the tools of ownership and growth directly into their hands. You know, standing here today, when I had a conversation in these capital markets in 2023, I did ask the Nairobi Securities Exchange and the capital markets fraternity, including our friend Safaricom, that it is important for us to democratize these capital markets and demystify the purchasing of shares. For a very long time, it looked a very complicated process. CDS account, brokers in between, and everything along the journey. And I did ask that it is important for us to find a mechanism where citizens, from the comfort of their phones, they can be able to buy shares and trade at the capital markets. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ orĩtie thirikari kwanĩrĩra ng'aragu ĩrĩa ĩrĩ rũgongo rwa bũrũri ta ũgwati wa kĩbũrũri, gũkũ akiuga atĩ aikari a rũgongo rwa bũrũri nĩ marabatara ũteithio wa naihenya. Gachagua oho nĩ okĩrĩire atongoria kuma rũgongo rwa bũrũri, akiuga nĩo magĩrĩirwo nĩ gũkuithio mũrigo na mathĩna marĩa magomeire gĩcigo kĩu. The Office of the Deputy President spent 338 million on private jets, chartered airplanes and choppers. Aden Duale's Shah business lost 11 billion Kenya shillings. This government does not take human life seriously. For a young man in Kenya, if they are not killing you in the streets, they are tear gassing you in church or killing you with thirst and hunger in the north. At the same time, the leaders of northern Kenya, who cannot account for Kenya shillings 1 trillion since devolution in 2013, are quiet and enjoying luxury in Nairobi as their people in the north continue to suffer from hunger and anguish. Na riboti ĩyo ya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩwe ratũhe kanya agagũkorwo tũgĩkĩra gaturumo harĩ mohoro ma Inooro mĩaraho. Mohoro mangĩ na njĩra ndaya nĩciarĩkia kwĩhanda Inooro hwaĩ-inĩ na Inooro thaa 3
maya makiuma matemo ma thaa 10 maria meguterebagwo ni Ikua wa Boci mohoro mangi na njira da tukorwo tugitelefoni mundu gwitwo Kamau wa Kang'ethe getha tukorwo tukirora uria bururi uregariura kuma haha tutirahinga mitambo ya gutwara mwena uria ungi wa studio kuria gucemania na timu ihariirie ya Mwigangaro nigetha magithondeke hwaini waku muira woinukite nawe ukiri mucii gia na wiroreri mwega.